Давай мы с тобой сейчас спокойно разберемся в некоторых вещах, которые касаются персонально тебя, лично. Let's take a look at О some вещах, связанных things с that коронавирусом, concern с you этой угрозой. personally Первое, что and приходит the в threat голову, of это, конечно, coronavirus чувство страха, infection. панические A настроения, feeling of fear and царящие сейчас в panic in обществе, anticipation of и fatality is ожидание, escalating in ожидание society. фатальности, потому что мы Because we не можем cannot ничего oppose противопоставить anything to этому this явлению. phenomenon. И когда When возникает a у человека person вот has a такое state of состояние неопределенности, uncertainty, то it gives это rise to порождает strong сильные эмоции, тревогу. emotions, anxiety. Правило стакана зарабатывает. The glass Я rule напомню тебе, works. если проблема, в данном The случае у problem нас of коронавирус, coronavirus is a это glass. стакан с водой, And а the вода в water этом in стакане. this glass is our Наша awareness, осведомленность, понимание understanding of того, how как to с ней cope with справиться вот this с этой problem. проблемой. Чем больше The more понимания, тем тем меньше, the меньше less is the remaining оставшегося space, места, объема, volume которое of a всегда glass занимают that эмоции. emotions occupy. Наши эмоции Our обратно emotions are пропорциональны inversely proportional to уровню the level of осведомленности. То есть чем awareness. лучше мы That разбираемся is, в the чем-то, better we понимаем проблему, understand тем меньше something, we рефлексируем, тем меньше understand the переживаем. problem, the less we Но в нашем reflect, случае the мы less практически nervous we ничего не are. знаем. Мы не But we знаем, know как уберечь almost себя, мы nothing не about знаем, как лечиться, coronavirus. и не знаем вообще, чем это After все all, we закончится. do not know how Это to опасность, prevent the которая disease, проползает how откуда-то to be из-под treated, воль, и интуитивно мы and чувствуем, we do что not know how уязвимы, что она quarantine will касается end. именно нас, не This кого-то danger creeps in абстрактного где-то gradually, далеко, and we а именно тебя она intuitively feel касается. Тебя that we любых are всех нас. vulnerable. Все-таки оценим с It тобой чисто seems to us символически that the problem и concerns us, оценим именно not some тенденцию, abstract которую person выражает somewhere вот эта far эпидемия. away. Нам This всем problem concerns не you and нравится me, болеть, мы all не of хотим us. умирать. И, как Let's говорится, своя evaluate with рубашка you the ближе к телу. Но trend если that this отвлечься от таких epidemic is узколичностных expressing. интересов и We all посмотреть don't like to get на sick, and we цивилизацию don't нашу, want to die. разросшуюся, But когда мы your shirt is closer to своим the кованым body. каблуком попираем If we ignore природу на narrowly планете personal Земля, interests and мы look at our относимся expanding к животному миру civilization, и ко we всему will see живому that we relate to all потребительски, living считая things in с a интересами consumer всех way, остальных существ на ignoring the Земле. interests of all other Нас очень creatures on много, Earth. и There are a lot противодействие of этому us. рождается In в воздухе. opposition to this, Рождается illnesses are само собой born by в виде themselves. автоматических реакций, These are компенсирующих вот это automatic наше расползание. reactions that Зародился коронавирус compensate именно в for Китае, human потому что reproduction. это самое густонаселенное The место. coronavirus was born Там in больше China людей, там because it is the самая most densely populated country разросшаяся on Earth. цивилизация. There are most И people именно there, в этом the месте most из раза в раз expanded возникают civilization on эпидемии, Earth. какие-то новые It is in this проблемы, place that которые some угрожают kind of всему epidemic человечеству. often arises, some Ну так new вот, problems that коронавирус threaten all это of не зло, humanity. это благо для планеты. Coronavirus is not evil, Потому что it is за good for счет этой planet Earth. эпидемии будет сокращена численность Because, due to this народонаселения epidemic, за the счет population will be наименее reduced трудоспособных членов. at the expense of Ведь the least able-bodied умирают от members этой of болезни society. чаще всего именно люди After старые, all, которые old являются, по people сути who дела, are in fact по сути the дела, ballast for балластом для civilization цивилизации. die from this Действительно, disease. это так и есть. Вот No matter я how заканчивал cynical it когда-то sounds. Харьковский университет I и на once полевой graduated the практике Karas in мы Kharkiv изучали National University, and in field мышеловидные practice грызунов. we studied mouse-like Ну, мы их rodents. отлавливали We caught регулярно them и and looked смотрели at на the их численность. population Вот size. была замечена четкая So, a закономерность. Как clear только pattern численность was их возрастала observed. As soon as the number of rodents increased ресурсную and базу exceeded the каналу feed на resource какой-то space in some territory, территории, то тут же then они immediately the начинали rodents умирать began to от die out from the diseases that возникших болезней. arose. Либо у Or них they have возрастала increased intraspecific агрессия aggression, внутривидовая, they они began начинали to eat поедать each друг друга, other and eat поедать their потомство just born свое. off.
offspring. только что родившиеся. Ну, то есть That is, the rules of the game in this territory changed, which led to the restoration of то balance. есть к восстановлению баланса. Only individuals remained who could feed themselves on the resources that were on this territory. In our society, the same compensatory processes occur. If you think that the epidemic is an unfortunate misunderstanding and an accident, then this is not so. These are natural events. Our world is now aggressive towards each of us. This aggression is also manifested between countries. Any conflicts constantly arise, and the only thing that separates us from global self-destruction is nuclear weapons. Because politicians understand the consequences of using nuclear weapons. No one dares to use it first. And thank God. But in the case of Mother Nature, everything happens a little differently. It invents, creates a virus. It's like a filter through which those who are a brake on civilization will not pass. In any case, members of a poor society are ballast. So, we are observing regular events. These are just marginal notes. I talk about the position of each of us. More precisely about your position, because your future destiny depends on what is being done in your head. I say this without exaggeration. After all, life with coronavirus is a projection of your inner space. How to understand this? All impressions, including impressions of the coronavirus, are born by your psyche. Life is formed by the senses, vision, hearing, smell, touch, and so on. In fact, your life is formed by the sensory system. This is the psyche. So, in essence, you are the generator of the reality that you are observing. The simple truth, which we ignore totally. We are used to seeing ourselves as small elements located somewhere on the periphery of nature. Although in fact, the root cause of everything is within us. If you and I, following this simple logic, come to such conclusions, then it's logical for us to state that life itself depends on our inner atmosphere, on how we look at this life. That is, our attitudes towards life have a decisive influence on life itself, on real life. Fear makes a person a material object, a target for any negative impact, and in general for any impact. You see, life for you simultaneously and objectively exists and, at the same time, it is derived from you. That is, subjectively. This is a simple automatic process associated with a change in the activity of the cerebral cortex. High brain activity. You are a material object accessible to any effect. During breaking, you move on to perceiving reality as an extension of yourself. Thus, you are integrated into the world. There is no opposition, I or not I.
Значит, речь идет об This измененном is an состоянии altered state сознания. of Но при consciousness. чем здесь коронавирус и как это But может where does the повлиять на твою жизнь? coronavirus come from? Не How can this вдаваясь affect в your детали, life? потому что деталям будет I'll посвящен talk in more мой detail in my new новый video видеокурс, course, which I'm starting to который я create сейчас now. начинаю снимать. It will be called the Он будет virtual называться «Виртуальная coronavirus вакцина от vaccine. коронавируса». Vaccination is a Вакцинация – warning, это the prevention предупреждение, of a то есть disease. профилактика какого-то заболевания, в In данном this случае вот case, этого. virtual, И because the changes that we виртуальный, need но will occur потому inside что you through the те video изменения, которые channel. нам нужны, они будут происходить You внутри will тебя watch the и video через course, and your видеоканал. state of То есть ты будешь consciousness смотреть and видеокурс, perception и settings will у change тебя in будет such a way меняться that you will начинка, become less будет изменяться твое susceptible to the состояние и influence of настройки the восприятия. disease. Таким You, образом, to a что ты certain станешь менее extent, подвержен can влиянию. insure yourself against this disease Ты from себя an в определенной epidemic. степени можешь застраховать от You этой need to болезни. become so Нам insane to необходимо imagine that life is a стать personal настолько dream that you невменяемыми, are чтобы viewing, представить, and the что coronavirus is жизнь – just a это мой symbol of a персональный dream. сон, который я You просматриваю. see, И if life коронавирус – is a это всего лишь continuation символ of моего you, сновидения. then you risk less, Понимаешь, о чем я говорю? because you Если cannot жизнь – это hurt продолжение yourself. тебя, то ты рискуешь You may меньше, be потому hurt by что some other сам ты agent себе who is априори not не you. можешь навредить. Тебе может And навредить какой-то becoming this иной life, you агент, prevent the very который не является situation of тобой. harming you. И становясь этой This жизнью, mental defense is ты called I am предотвращаешь not саму here. ситуацию причинения тебе вреда. This is quite difficult to accomplish. Есть The такая process ментальная boils down to защита, the она idea называется that I do мнение. not exist. I am not localized И in this она довольно world. сложная в исполнении. It is necessary to distract from the fact that we are constantly observing. Я не существую, But я we не see our локализован в body этом in a мире. mirror, or part of the body with Для our этого own надо отвлечься eyes, от without any тех additional вещей, которые постоянно devices. бросаются мне в глаза. То есть мое It is тело, моя necessary личность, to я это все ignore and сознание вижу в imagine зеркале, that in fact могу I am not наблюдать и без localized зеркала. anywhere. Так вот это надо I am игнорировать и everywhere and представить себе, nowhere. что на самом деле я This is нигде не similar to the локализован. Я philosophy of везде и Tao, нигде. all and nothing. То есть я уподобляюсь In this case, практически when I Дао, become все и alive ничего. and really sincerely В этом begin to случае, believe in когда it, вот then я such становлюсь protection жизнью, is и я realized. действительно начинаю в это искренне If you are верить, life, то then you will происходит locate it реализация вот anywhere такой in this защиты. life that Если you я are это жизнь, observing. следуй моей You are воле. not where you were Простой. before. Если ты жизнь, Your body is a то symbol значит of ты the находишься в dream любом that you месте are этой viewing, жизни, but in наблюдая reality это. your body is not Ты you. не там, где был раньше. Changes in Твое settings тело – lead to это exactly символ this result. сновидения, который ты просматриваешь. The А на most самом деле important thing is твое not тело – just это не to ты. understand this, but to Изменение believe in настроек such приводит именно к таким transformations. констатациям. От души You are самое absent. главное не просто понять это, а Any поверить. impulse, any Такие negative message трансформации. passes through you, as it were. Тебя нет. This is not Любой so импульс, easy to любой негативный understand. посыл проходит как бы But who said it would be сквозь тебя. easy? Понять And это I не do так not просто, work for но fools at all, кто who are говорит, not что able быть to легко, understand и these работать вовсе things. не для баранов, которые не в I состоянии appeal to понять эти people вещи. who are smart and обращаюсь к flexible людям enough умным psychologically, и who are really достаточно able to психологически, help themselves которые if they действительно в want. состоянии себе помочь. I have если such a хотят. proposal, but conceptually it can be такое formulated предложение like у меня this есть. now. Your life for the Концептуально next можно его period также of time, сформулировать. a month or two, Твоя is still жизнь in your hands. в ближайший отрезок You времени really can really месяц, minimize два, the risk of illness находится by пока в changing твоих the руках. settings for Ты perceiving the действительно можешь world, предпринять реальные усилия для because того, чтобы everything is минимизировать interfaced риск and через directly connected with изменение our настроек attitude восприятия to what этого we мира. Потому observe. что все All сопряжено information will и be напрямую posted on my связано с site, нашим which is отношением listed under this к тому, что мы video. наблюдаем.
Visit my Instagram tag Sinferian or a group on vk.com. And now I wish you sanity and health. И одноименная группа у меня ВКонтакте. Ну а тебе я желаю здравомыслия и здоровья.